Oh my god. Woo. Listen. Oh my god, Hi folks, this is Nisi. We are going to jump into some TXT content. And if you haven't noticed, there is a new content creator on the block. His name is TAEHYUN. He has his own channel. I'm very excited for him. And you should be subscribed. If you're not, make sure you go and subscribe and show our support right now. His first episode is called Academy Reincarnation. So it kind of seems like maybe he's like, it's called Can I Be a Gifted Student? But I think the like actual official title of the show is Academy Reincarnation. Episode 1, TXT TAEHYUN, A Gifted Academy. So maybe he's kind of like all the episodes are going to be kind of like him going back to school is what I'm thinking. So maybe like he'll be interacting with like students and teachers and he's going to be like the new student all the time. I don't know. Maybe episode 2 is not Academy Reincarnation. And so like every episode is like something different, but that's what it's looking like for this first episode. So let us jump right in. Captions on. Ooh. Like the worst feeling. Waking up like that in a classroom. We also get to see him act. Close your eyes. Open them. 휴닝아! Now you're in an unfamiliar place. He doesn't know where he is. He's calling his members. 연준이야! Yeah, it's like a school show. This music feels like a 90s school show. I don't know if this is what the vibe of the music was in Korea in the 90s, but this is definitely the vibe in the US of the 90s. With the montage entrance. Oh, it's kind of like he uses a magic book. So maybe his magic book can like take him back to becoming a student. And about how I was an idol but reincarnated and became a student. It actually sounds like a really cute K rom-com type show, right? Like doesn't that sound like the synopsis of a cute K rom-com? Okay. SK Broadband. 어디죠? 오늘의 학원은 상위 1%의 학생들을 위한 Oh, wow. 영재 학원이에요. I mean, you are smart. We knew that. 태어날 준비 되셨어요? 영재 학원이요? 네. Oh. 알겠습니다. 혹시 So I wonder if maybe he'll like reincarnate as different things every episode. 어렸을 때 영재셨어요? 어렸을 때요? 영재까지는 아니었던 것 같아요. 30? He wasn't gifted, but you're so smart. 선생님 만나는 거 30th place. 좋습니다. 한번 확인해 보시죠. 영재인지 아닌지. I was in what they called, back in my day, they called it humanities, like you're in the humanities classes. It always seemed wrong. I'm not sure if they do this the same way now. Maybe they still do. Now looking back, all of those students just continued to progress. I always thought it was super, super weird. They spent so much time on an environment that was very conducive to learning for us. So we didn't have a lot of change. Like I said, a lot of my peers remained my peers for 6 years. And they continued to just positively reinforce us. And then the other kids kind of, I felt like when you look back, they kind of get the shaft. Like they're probably the ones that needed it more. But way more focus and attention was put on, I guess, the gifted students. It's got to be 10 times more crazy in Korea, given the school environment and expectations, especially. 한 15분 정도만. 알겠습니다. 네. I remember getting tested. 하급 영재인지 일반적인 잎들과는 다르게 몬스테라 식물의 잎은 갈라져 있습니다. The leaves of a monstera plant are split. Why are they split? I don't know.
I don't know. 가진 이유는 무엇일까요? 일단 몬스테라 식물 처음 들어봅니다. 하지만 본 적은 있는 것 같아요. Definitely seen them 이 before. 화분에 키울 수 있었고 젖어 있는 흙이었어요. 비가 좀 오는 곳에서 오. 자란 친구입니다. 당연하지. 이렇게 좀 알았습니다. Oh, 제가 so 지금- that the leaves don't fall off the branches? So the leaves like don't get weighed down by water? 보고 토란이 기억이 났어요. 토란도 잎이 엄청 크거든요. 그 토토로가 쓰고 다니는. 걔는 흐물흐물하고 힘이 약합니다. 이 친구 보니까 딱 봐도 빳빳하죠. 얘는 갈라져 있지 않다면은 물이 고이다가 그 중력의 영향으로 Okay, so 잎이 that's 찢어지게 true. 되지 않을까. 그래서 스스로 미리 찢어놓는 Oh, I don't know. 방향을 Teacher hasn't 선택한 told 거죠, us if 이 it's 친구가. 영재네. 맞나요? Yeah. 이게 구멍이 나 있는 이유가 비가 내려왔을 때 그런 비를 갖다 흘러내리기 편하게도 하는 부분도 Wow. 있지만 밑에 있는 잎들이 몇 장 있거든요. 네. 햇빛을 좀 받게 돼요. Ooh, 자, 이번 문제 우리 sunlight. 한번 해볼까요? 이번 문제. Way more important 우리가 than rain. 살고 있는 지구. 지금보다 중력이 커지면 또는 작아지면 우리가 살고 있는 환경은 어떻게 변할까? For the worse, 중력이 the 상황에서 tides. 저희가 가장 Tides would be crazy. 쉽게 확인할 수 있는 게 심해잖아요. 심해어들 보면은 다 좀 납작하거든요. 약간 사람도 좀 납작해지지 않을까. 가장 중요한 다리는 어떻게 될까? 다리. 오히려 중력을 건드기 위해서 발목과 대퇴사두가 강화되는. Oh my gosh. I just think we go 동물들의 키는 extinct. 어떻게 될까요? 그럼 키도 커질 것 같아요. 아침에 키를 재면은 사람이 좀 더 키가 크게 나오거든요. 이 하루 종일 눌려 있다는 거예요. 그 다니면서. This doesn't make a lot of 누우는 게 sense. 좀 적어지면은 키도 좀 커지지 않을까 생각을 합니다. 자, 일단은 그 중력이 작아지게 되면 이제 우리가 바다 같은 이런 것들이 아니고 강이라는 형태로밖에 존재를 할 수가 없다고 하더라고요. 왜죠? 그게 물을 못 잡아두는 거예요. 이게 아까 그래서 화성의 예를 든 건데 화성이 가지고 있던 물들이 오랫동안 못 가지고 있는 이유는 행성의 크기가 작기 때문에 중력이 약해지면서 Is Taehyun becoming like a little educator? Because without knowing, I've just spent 4 minutes learning. Is this supposed to be like a cute way for kids to learn? The youth to learn fun facts? Because I'm learning a lot. It feels like that is actually the secret purpose. It's like a school lesson. 자, 그러면 이제 영재 문제도 이제 Or 풀었고 failed them. 우리 영재 수업을 받는 친구들과 한번 수업을 해보지 않겠어요? 찐 영재들이요. 찐 영재들. Are they real gifted 자, 그러면 students? 오늘 이제 토론 수업을 먼저 1교시 하고 You have so 그다음에 many 2교시에는 gifts though, my 간단한 love. 이제 과학 실험을 하면서 네. 찐 영재로 한번 거듭나는 걸로. 알겠습니다. 이길 수 있겠냐고요? 싸우면요? 자, 그러면 우리 한번 그 이제 친구들을 만나러 한번 자리를 이동해 볼까요? Yeah, let's go. 일로 오세요. 이런 게 영재? I love the bells in Korea. They're so pretty and melodic and not. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 새 친구 왔네. 얘들아 오늘 새 친구 New 왔으니까 자기소개 한번 친구. 해볼게. 안녕하세요. 저는 22살 22? 이었는데 지금 여기서 몇 살인지 모르겠고요. 강태현입니다. 잘 부탁드려요. Kang Taehyun. Oh yeah, let me see these ages, these babies. Oh, they're so cute. Wait, why, how do we get a first grader and a sixth grader in here? The gifted class, they just be mixing all the ages like this. Wow. The vice versa, the first grader is the oldest. I'm confused. Anyway, we've got 13-year-olds who are in 6th grade. We've got 12-year-olds who are in 5th grade. And then we got 14-year-olds who are in 4th grade. I don't even understand, but we're going to continue on. Gifted, clearly not gifted student here. 찐 영재들. It's a gifted student back in the day, but no longer. 우리 오늘 토론 수업 할 거잖아. 주제가 뭐냐면 방귀랑 트림 중에서 너네가 딱 한 가지만 평생 할 수 있는 거야. 그러면 어떤 거를 하고 싶은지 서로 의견을 한번 나눠봐봐. 둘 중에 하나만 한다. 저는 사실 이 주제 듣지 I mean, I'm just going to answer, but to be clear, this doesn't seem like gifted people material. So maybe my thoughts on this is secret study material for the children of Korea is wrong. I would say farts, right? If you can't fart, I mean, both sound horrible, but if you can't fart, I feel like that's like, eventually that might be really painful for your colon. Right? Like your colon, your intestines want you to be able to expel that. I kind of feel like indigestion of the esophageal stomach burping is less painful if I can't do it than of the colon and the intestines. So
I'm gonna choose not preventing my ability to fart, please. 하자마자 그냥 하나 정했습니다. 저는 방귀만 끼고 살겠습니다. 왜? 제가 전생에서는 마이크를 This 달고 girl over here, she's cracking up. 몸에서 공연을 하다가 트름을 한다. 그리고 온라인 합해서 한 8만 명이 제 트름 소리 듣는 거예요. 공연을 할 때 요 소리가 이렇게 나오진 않으려나? 아, 그러려면은 방귀의 성량이 제 목소리로 낼 수 있는 성량을 초월해야 되기 때문에 만약에 마이크를 가져다 대면은 모르겠지만 보통 그러지 않기 때문에 They normally don't do that. 하겠습니다. 자, 방귀 의견 하나 나왔어. 반대 의견 있습니다. 저는 평생 트름만 하고 될 것 같습니다. 왜죠? Oh, she's the debater. 왜냐하면 트롤을 하게 되면 이제 기친처럼 매너 있게 이렇게 할 수 있습니다. I gotta say, I love this girl already. She's got more like firefight than I could ever at her age. 의견 하나 나왔어. 반대 의견 있습니다. I have an 저는 opposite 평생 opinion, 트름만 okay? 하고 될 것 같습니다. 왜죠? 왜냐하면 트롤을 하게 되면 이제 기친처럼 매너 있게 이렇게 할 수 있습니다. 하지만 방구는 어떡하죠? 매너 있게 할 수 있습니다. Silently. That's the only way. 현상 발생과 동시에 범인이 확정되잖아요. 방귀는 둘의 상황이 아닐 때는 이 용의자가 불특정 다수가 되기 때문에 거기서 약간 책임감을 묻어갈 수 있는 거죠. 너네 거의 부끄러운 입장에서 서술하고 있는데 한번 또 있는 사람. 저는 트름 선택할 거. 왜냐하면 I love this. I love how this has turned into like a literal philosophical conversation. They're like, okay, teacher, you've really been thinking of this from the perspective of shame. How we are shamed by our bodily functions. She's not wrong, but I love how right she is about how serious that is. 그걸 먹으면 이제 트림이 나오는데 방구보다 Mm-hmm. 이제 트름을 해야 그래도 이제 제가 좋아하는 이제 탄수음료 더 자주 마실 수 있어요. 아이고. 오, 상당히 그럴듯해. Valid. 방귀 택할 거예요. Okay. 왜냐면 방귀는 위에서 내려온 가스 말고도 장에서 대장균에서 That's what I'm talking about, girl. Yeah. You don't want to mess with that. Yeah. 이게 영재? 이게 1%? 오, 그동안 중에 제일 과학적인 답변이었어. 마이크 얘기를 했던 내가 굉장히 부끄러워지는. 이게 얘들아 사실은 거의 정확한 답변이야. 트림은 여기 위까지 공기가 갔다가 오는 거고 장까지 가서 소화까지 거쳐서 나오는 게 방귀잖아? 방귀를 배출을 못해. 그러면 우리 소화에서 나오는 각종 가스가 배출을 할 수가 없거든. Okay, so I sort of thought about it in the way the teacher wanted me to. Great. 그래도 트림을 선택할 사람. 없어? 그러면 방귀로 갈 거야? 과학적인 의견을 Only reason is because the older you get, the more you fart, and the more painful it becomes. 두 번째 주제는 True story. 켄타우로스야. Okay, wait, we're talking about centaurs? But like, why? Ridiculous. Can we talk about the This centaur has low riders. These are some low rise G. With the high rise jeans. But there's something off about it. It's just because it's a centaur. It is the thing of being a centaur that makes it off. Okay, I can't. I've literally just been playing quizzes all day. First of all, I don't see the picture that I would choose, which is the centaur does not need pants. Just because his top half is man, his bottom half is still aminal. It's ridiculous. His bottom half is still animal. And if I don't see any other horsemen, I mean not horsemen, men, I don't see any other horses wearing pants, then this man's bottom half should not be forced to have to wear pants. Okay? Let's be clear. The option is option 5 that is not here. If it was the flipped way, and this if this is the flipped way, and I'm not saying that this is my opinion, I'm just basing this off of societal opinion. If it was the flipped way in terms of gender, and they were asking if the female centaur should be wearing a top, I think societally in this day and age, man boobies don't need a bra. I don't know how I got onto this topic. It seemed like a natural evolution. But if it was a female centaur, and we were talking about the human upper half,
she would need a bra. I would say free the titties, but she needs a bra in society. So that's the mindset I'm going by. This would be what I would be arguing because it is animal bottom half. He does not need pants. I've never seen these on animals except for, people who like to dress up their animals and that's their accord, but is not necessarily needed. I'm going number 2. It's because you're giving me a low rise and a high rise option, which makes me feel like covering both legs is not necessary because both options have both legs. And you're asking me to pick one. And if I pick one, there can't be a rhyme and reason why, as a centaur, I couldn't prefer high rise over low rise. Which makes me think it is only appropriate to cover the part that has anatomical organs used for procreation and alleviating one's bladder. This has turned into a very weird reaction. I'm going with number 2. Number 2 is where the horse balls are. Therefore, that would be the place that you should cover to shield the eyes of the children in society and anyone else who does not want to see your balls. If I'd only had one 4-legged version of pants, I would have gone with the 4-legged version of pants. Because let's be real, the high rise looks the best out of all of them. Like, if I had to leave the home and be like, what do I look the flyest in? It's number 4. Okay. We're off the rails. 그러면 한번 서로 얘기해 볼래? 제가 생각했을 때는 동물들 중에서 바지를 입는 게 사실 사람밖에 없잖아요. 의류를 사용하는 게. 지금 저희가 입고 있는 바지를 생각했을 때 무엇을 보호해주고 가려주느냐. 나머지 3개는 지금의 바지가 커버하지 못하는 부분들이 노출되어 있기 때문에 4번이 합리적이라고. I think number 4 is reasonable. 맞다. 그렇죠. 자, 또 다른 의견이. Okay, we disagree, Boo. 오. 3번을 고를 것 같아요. 길을 Number 3! 사람이라고 보이잖아요. 그래서 지금 사람도 하체를 다니니까 You could just erase his back half and he'd look human. Smart. 생각을 해봤다. If you want to assimilate. 그러니까 말은 이제 뒷다리로 이제 중심적으로 뛰는데 근데 뛸 때 이제 바지를 벌리실 거니까. That's not wrong. 바지. He's worrying about the freedom of running. 입는 것이 편리함? 딱 2번으로 입으면 Hands down, girl. 뒤까지 뻗어야 되는데 특히 이렇게 봤을 때는 좀 I think it would be impossible. 상체를 이렇게 뒤로 뻗어야 되는데 3번은 아래로 숙여서만 입으면 가능하다. No, we can't do this for ease of entry, you guys. None of these are real. 자, 그러면 이제 너네가 이거를 정리를 해봤을 때 바지는 뭐야? 그래서 하체를 가리는 거잖아, 그치? 자, 1번으로 나 마무리할래요. 손. 자, 2번으로 마무리할래요. 3번으로 마무리할래요. 오! 3번, 4번으로 마무리하겠다. Am I the only one who chose number 2? 결론적으로 원인도 다양하지만 이유도 다양하고 결론도 다양하게 나올 수 있다. 그래서 이거는 아직까지 논란이 되고 있는 주제입니다. 10분 쉬고 그다음에 다음 수업하는 거야? 네. There's no right answer, teacher. After all this, I wanted to be right. Yeah, it's time to hang out, guys. Hang out with this 22-year-old man. 반가워. 나한테 궁금한 거 있어? 이렇게 쳐다보시니까 내가 딴데 보는 게 편해? 아니 그러면 다 I love her. 나는 의사. 의사. 공대 쪽을 생각하고 공대. 나도 의사. 의사. Okay, another Wisa. A 의사. lot of Wisas. 피부과 의사. 피부과 의사. 여기 확실하네. Ooh, 피부과 이유가 의사. 있을까? 나는 아빠가 의사라서 아버지가 의사셔? 어릴 때부터 의사를 하고 싶었는데 미래가 되면은 사람 말고 로봇이 막 치료할 수 있는 Oh my gosh. I don't know. Would I rather that? I don't know. 로봇이 다 감당을 못해서 내가 커도 할 수 있을 것 같아. 친구는? 공대도 많잖아, 종류가. 네. 저는 FYI, I'm pretty sure everyone was thinking, could a robot do the job of a dermatologist? I'm pretty sure that's what that pause was. 을 지금 하고 있어서 그 앱을 개발하고 있는데 앱을 와우. 개발한다고? 잠깐만, 나 어지러워. 와. 아득하다. STEM, FEMS in STEM, STEM, FEMS in STEM. 나 아이돌 같은 거 잘 모르지.
나 너무 잘 알아. We know so 넌 much. 잘한다고? 나도 엄청 잘 알아. 아 엄청 잘 알아? 나 없다고 생각하고 너네들끼리 최근에 누구 직캠 봤는지 사이가 투마투야. 최 세븐틴이라고? 아니, 나 없다 생각해 없다 생각해 투마투에서는 수빈이 사이가 태연이. Always second best. I'm sorry, 나 baby. 없다 생각하고 빨리 얘기해줘 나도 최애가 쓰레기. 사이가 투마투고 나 없다 생각해 수빈이 최애고 사이가 세븐틴. Everyone loves 17. 아 세븐틴 아 그래 그러면은 우리 적당히 좀 친해진 것 같으니까 다음 시간 어디로 가면 돼? 같이 가자. 그래 가자 Ooh, you guys move classrooms? 가자 What is this class? 수업이다. 안녕하세요 Looks very practical. Looks very science. 해주면 좋겠네. 네 오늘은 You only have props in a 뭐 science 할 class. 거냐면 재미있는 마그누스 비행기 달리기를 할 거야. 오. 재밌겠지? 마그누스 효과는 우리 친구들이 축구 경기에서 많이 보지. 골을 집어넣을 때 어떻게? 보통 가마차죠 무슨 킥? 바나나 킥이라고 하지, 그치? Oh, is that what 바나나 it's 킥의 원리에 Magnus 대해서 배워볼 effect? 거야. 아까 태연이가 뭐라고 했냐면 감아서 찬대. 그럼 회전을 한다는 얘기지. 주변보다 압력이 낮으면 무슨 기압이야, 태연아? 저기요 오, 대단한데. 그럼 여기는 어디야? You know. 그렇지. 고기압에서 저기압으로 공기가 움직이면서 얘를 밀어주게 되겠지. 그 힘을 뭐라고 불러? 마그누스의 힘, 마그누스 효과라고 불러. 그래서 우리가 오케이. 간단하게 만들기를 해볼 건데 저 종이컵과 테이프가 있어. Oh, I've never made a paper cup plane. Okay. Okay. 3 rubber bands, okay. Around the paper cups 2 times. Insert your thumb into the end of the rubber band. Oh, and then fling it! 여기부터 한번 해볼까? 잡았다가 놔보세요. Fun! 아, 어디? 한번. 자, 인상 쓰지 말고. Oh my god, if someone snaps back. Beautiful! 더. 소심했어, 그지? 자, 세게. Ooh, nice! She got some air. 자, 두려워하지 말고. Don't be afraid. 거 너무 많이 감았잖아. 고무줄을 너무 많이 감았으니까. You wound the rubber band too much. It's too 이게 tight. 뭐야, 왜 이렇게 무섭지? 자, 세게. 당겼다 놔. 당겼다 놔. Whoa! 그렇지, 그렇지. It had a nice little curve. 자, Even a 오른손 coward can do it. 네 좋아. 다음 시간에 보자. 와 Dang, you really are teaching me stuff though. What is that? Oh, that's an eraser? 교시야. 근데 이제 마지막으로 우리가 해야 Yo, I'm old. This is so sad. I literally looked at this object and said, what is that? What is that? 안녕하세요 Oh, it's a pretty eraser. Our 자, erasers looked 이번에는 so 이제 bogus 마지막 back in the 교시야. day. 근데 이제 마지막으로 우리가 해야 될 일이 있어. 오늘 태연이의 영재성 Oh, I had to 테스트에 clap the 우리가 erasers. 결론을 Oh, 내는 거거든. clapping 이런 erasers? 사람들은 모두 우리 한번 박수. Do kids still have to clap the erasers to get the like chalk residue out of it? Oh, I remember having to do that at the end of class. 한번 자 인정한다. I'm gonna join. I promise. I would give it to you as well. 테스트에 우리가 결론을 내줘야 되거든. 인정하는 사람들은 모두 우리 한번 박수로 한번 자 인정한다. You are way more 영재가 gifted than I am, at least. That I know. 아 후하네 영재가 The prodigy is generous, so is the rest of the prodigies and the teacher. 이 세계로 온 지 1일차 영재학원에서 눈을 떠 영재들과 시간을 보냈다 귀여운 외모와 Despite their 다르게 cute 말하는 appearances. 게 품격이 느껴졌다 다행히도 너그러운 영재들이 날 영재로 인정해 주었다 난 벽을 많이 느꼈지만 영재의 삶 괜찮을지도 Could it? It's a lot of thinking. Quite a lot of thinking. Constantly. You. Oh my god, could turn us so on it. It's so cute. All right, that was episode 1. We are definitely going to be stopping down on Taehyung's show because I just want to also know what this show is. Because if it's like
a journey to just learning different things. I think that that is so fun. It's such a cute show. So up his alley because he's like a very inquisitive, curious type of person. So like it definitely feels like a show that would be his vibe. So either way, if it's just him back in school being reincarnated, that's adorable too. But if it's him like going back and like learning cool new things, maybe random things, but still cool, different things every episode, I think that would be a lot of fun. So thank you for checking out. If you have not yet subscribed, please go check out his channel. Subscribe to it so you know when the next ep drops. I will have a link to this video in the description. I appreciate you guys, and I hope you all are having the kind of day that feels like you were reincarnated as a prodigy who can fly paper cup planes and know when to choose farting over burping. Bye.